ಈಗ ಬರ್ಬೇಕು ತಾಳೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಟಲ್ ಸೈಡ್ ಟೈಟಲ್
ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿರುವಂತ ರೈತರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕತ್ಗಾಲ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಮುಂಚೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭೃಂಗರಾಜ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ದತ್ತೂರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೇಪ್, ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿನ ಈ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಔಷಧ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ನಮಗೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಔಷಧ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅಂದರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೆಳೆಸೋ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಸರಪಳಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ಆ ಸರಪಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಳ್ಳಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಲಿಂಕ್ಗಳಿದೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಿಂಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕಿಗೆ ತುಂಬ ಬಂಧ ಇದೆ, ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡಲೇ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದಿವಸದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶನ್ IFS ಸರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ KC ಚಾಕೋ, ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೀಜನಲ್ ಕಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೇರಳ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, PG. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸದರ್ನ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ತೆಲಂಗಾಣ
ಮತ್ತು ಈ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಪುದುಚೇರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್, ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ KN ಮೂರ್ತಿ ಸರ್, IFS ರಿಟೈರ್ಡ್. ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಂದು K IIHR ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೈತರು ಏನೇ ಬೆಳೆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ತಯಾರಿಕಾ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಅದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ರೈತರು, ಹೊಸ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥವ್ರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೋರು. ಇವರು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮರ್. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್, ಇವರು IIHRನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. GKVKಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಜಿಂದಾಲ್ ನೇಚರ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮಿ ಲ್ಯಾಬ್, ಹಿಮಾಲಯ ವೆಲ್ನೆಸ್, ಶ್ರೀ ಆಯುರ್ವೇದ, ಅದಿತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಫ್ರೀಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಡ್ಮಾ, ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ರೈತರು ಈ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಮಹೇಶ್ ಆ ರೀತಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ಕೀನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಚಾಕು ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Murthy IFS, Dr. H.V. Rathod, Dr. Hima Bindu, Dr. Niranjan Murthy, Sri Mahesh, and all distinguished participants, good morning to you all. As you know, this program is brainstorming on sustainable supply of quality herbal raw materials. One of the distinguished participants or guests, he asked me while we were sitting together, every time we are having brainstorming. Forward. I told sir that it is going forward because we can see that our activities over the last few years are reflected in area expansion, number one. And the species number is also going up. It has gone up to 50 or even more than that during the last few years. Because of the efforts made by National Medicinal Plants Board and especially Kamba in this state under the able leadership of the CEO and their team. They have been working wonderfully in the field, which is reflected, you can go and see. Yesterday we got a message from Raichur that a farmer is standing on a 30-acre medicinal plant area and is telling that it is because of the support of NMPB and Kamba and RCFC that he has been able. He said, I am going to get 20 lakhs rupees profit from this area. I have that message with this audio clipping, if we wanted to show that. So that means a lot of interest is there. Here also you can see many people from IT, that's a recent trend as it was indicated now, and from banking sector. One of our friends, he has come from banking sector. He wants to cultivate medicinal plants in his area. Initially he wants to buy. If some land is available, please suggest, he will buy that and go ahead. So it is not that brainstorming every time same thing is going on. Initially you need to have a brainstorming. Then at intermediate steps also we need to bring back our experience and discuss, identify problems and find out solutions and go ahead. So brainstorming sessions will continue, maybe at definite intervals, and then that will lead to quality and quantity improvement in this sector. That's the one thing just I want to assure the gathering here. If you have any problem, kindly tell us, tell Kamba, they will take care of that. They are doing that. Some of the issues that need to be addressed, there are many, but I am just listing a very few of them because during our experience during the last 6 to 7 years in this field under RCFC and NMPB, this post-harvest technology is something which need to be improved upon. Yesterday we had been to IHR. They have initiated very nice work in that area, and they have facilities also. So we were not aware of that. That is where information dissemination is lacking. We went there to interact with them, to find out what is happening there, and to tell them what we are doing. That was where the director was there, all the scientists were there. Now we know what is available there. To our farmers that here is a facility, here are people who can help,
and we are there to support you in many ways. So information dissemination as of now is to be perfected. Another one is the marketing, because we say farmers and others that you cultivate this, or without, they will find out from someone that this is a good species, it can be cultivated. After cultivating a few acres, at the time of harvest they say, whom to sell? You go to the farmer, you go to the industry, they say, we are not buying this, we want another species. So before that, they should consult the industry, what they want, what is the demand, based on that you should produce and supply. So marketing is a difficult area. There also, during the last 2 years, what we have done is we have a marketing team. They will go to the farmers and advise what to cultivate, and when it is ready for harvesting, they will contact the traders, and they will discuss and have a market for that. To tell you, this year our marketing team facilitated this sort of sales to the tune of 1.2 crores exclusively by their intervention. So this is another way of helping farmers in marketing their materials. And we have people who are specialists in certification here. They can also help the farmers in source certifying, genuineness certification, and quality assurance also. Because when you harvest something and take it to the industry, they will say that this is not the species we want, or the variety we want, or this is not the standard to which we are looking for. So that should not happen. And most importantly, the supply and demand situation. What is the demand in the market based on which there should be supply? So for this, farmers are cultivating. So we need to know what is the area of cultivation, and also how much tonnage is coming out. And another source is from forest. That also we need to know how much is coming from forest. And based on that, we can say what is the supply available, and from industry and also from the scheduled TA, for which I think we need drug controllers support in every state also to make a note of this one. So these are some of the areas on which we should deliberate, and how things should happen for effective popularization of medicinal plants, its cultivation, marketing. Definitely research is very important. We need not say that, because of research only many species are coming into popularity. Someone says, I have this content in this species, so we need this one for extraction purpose, and also other Ayurvedic uses. So with this, I conclude. I wish something comes out of, definitely things will come out of this deliberations today, because we have people from all fields gathered here, experts are here. We will have the deliberations, and we wish all the success. May God bless you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I would like to call upon Mr. Akhil to present the activities of NMPB-RCFC Southern Region. Hello, check. Hello, check. Audible, audible.
respected dignitaries on and off the dais, and all my farmer friends and the fellows from these companies, different companies. Good morning to all. So my name is Akhil, RCFC, Southern region, which is located in Kerala, Thrissur district. So I will be trying to give a brief idea of what is we are doing, what kind of work we are RCFC is doing, what is the modus of operandi. So I will give a brief. So NMPB, National Medicinal Plants Board, which is established in 2000 November. So in our country, there are 7 different RCFCs, which is Regional Cum Facilitation Center. So among that, our RCFC, which is RCFC Southern Region, located in Kerala, was the first established by NMPB on Next. So looking into the main trust areas or the works which we are carrying out, obviously this IEC, this is also part of an IEC meeting or information extension and communication. Then the publications which we comes with various aspects of the how to cultivate the different species in different areas. So we'll publish those important data or the details to the farmers and the publics for their helps. And also these kind of trainings, meetings for the workshop for the farmers, traders, and processing, how to process it, pre-processing matters, and how to collect it. Such kind of trainings also we are looking into. And the fourth one is the main, one of the important work which we are carrying out is QPM, Quality Planting Materials. Because this program is on a title of Brainstorming section of Sustainable Harvesting of these medicinal plants. As we all know that earlier we used to collect all the raw materials from this forest area. So this is the main agenda of QPMs. So RCFC is providing small amount of funds to the farmers, so they can come up with very good quality planting materials, and they can distribute these QPMs to these other farmers, and they can make a very good cluster, so that the availability of good quality, genuine material we can assure. That's the main agenda of QPM. Then obviously, like our director mentioned, marketing and initiatives. We have a very good exclusive team for marketing. We have one marketing manager as well as marketing consultant. So they always have very good rapport with the industries. So they will directly make a bridge between the farmer. There is no in between a middleman. So somebody is having very good produce, they will directly go to these companies, and they make sure that that's selling. And also NMPB is having different funded projects in these regions, like our deputy regional director mentioned. We have jurisdiction of 5 states, southern states, and 3 UTs, Union Territories. So NMPB is providing fund for different projects in these all the areas. So for the monitoring and evaluation, we are also doing that for the NMPB, and submitting the report on the right time to assure that they will be getting the next installments. And also, we are very well in connection with this, all the states SMBBs. Here it is Kampa, Karnataka Medicinal Plants Authority. Likewise, we have SMBB, State Medicinal Plants Board, in other states also. So we are having very good rapport with them. These are the main thrust areas of RCFCs. Next. Sir, next. So these are few brochures and handouts which we come up with all the regional languages, not only in English, that's in Kannada, Telugu, Malayalam, all the regional languages, so that it will go to the farmers and they can come up with their idea also. So like you can see that Sida, it's a particular species called Sida alnifolia, which is Bala. Very large quantity we are using in Kerala. It has very huge demand in Kerala also. We will get 120 rupees for the dry material, the whole plant. Likewise, Vidania somnifera, everybody well known that that's highly cultivating in a large area in Karnataka,
that Gadag region, then Andhra Pradesh. So likewise, we are coming with these information matters. Next, next, sir. So also, we have one website. You can see this is the website address. In this website, we'll upload all the details of the farmers, their how they trained, their address, and what they are cultivating. All the details are available in this particular website. Also, we are coming with success stories. Success stories in the form of books as well as videos. These videos are available in YouTube. This year we are coming up with Ashwagandha. It's a national, last year was the national year of Ashwagandha. So we are working on that. That video will come very soon. Another thing is that we have one sub-center called, which is located in Nilambur district of, place, it's called Nilambur. So we have very good, wonderful herbal garden. This is a model, even NMPB is funding for institutions, herbal gardens, or the school herbal gardens like that. So institutes can write or propose for the herbal gardens, and they will fund for the herbal gardens. So it's a very good example of herbal garden, and this is a very sustainable model of herbal garden. This for the maintenance and the purpose, no, people visit, and it makes an income of around 20 lakhs rupees per month. This is one of the IEC materials, QPM. This is the latest publication we come up with. This is called Quality Planting Materials, Success Stories. So around 20 species data. That's the data of right from the farmers, not from books or something like that. How they are cultivating, which species and what they are doing, like that. Even our Sri Mahesh, our also, he is also part of our QPM beneficiary. Next slide. Next slide. Yeah. Coming to the conducting training programs and workshop, we have been conducted around 54 trainings and workshops so far from the 2017 to the 2025. All the states, it's not like Kerala or not like Karnataka, all the states, we are going there and we are conducting, we are collaborating with the institutes, and we are conducting and we are giving trainings, workshop to the farmers and also traders. Yeah, this is also same pictures of these trainings and programs which we conduct, even Andaman, Nicobar, Lakshadweep, and all the UTs also. Next. Yeah, QPM. So far, 59 species data we have, and we have very good cluster of farmers, around 28 farmers. If somebody is asking, for example, if somebody is asking, we need genuine material of such species. So we can directly, we have the contacts or we have the connects. So we can provide them how much they want. Okay, that's the main agenda of this QPM. So you can see that Withania somnifera. So this is the picture from the Gadag, one Mr. Shirol. You people might be knowing. Shirol is cultivating Withania. He is Mr. Pawar from this, he is also from Gadag. This is Centella asiatica. And that one is Ravolfia serpentana, that's from the Andhra Pradesh. So we have very good connection of these QPM farmers. Next one is the main important thing is that when it comes to the medicinal plant sector, as we all know that vegetables are well known, so we are taking day by day, so there is no issue for marketing. But when it comes to the medicinal plants, this is the main issue. Because when we started this promoting cultivation, no? So we used to go to the farmer's field and we inform them or suggest them, you please cultivate this species or such medicinal plants. First question is that, okay, we are ready to cultivate. Where to sell? That is the question. Yeah, exactly. Right way, because they are spending money. They have to get amount, no? Or they have to get back the money. So now we can, somehow we can manage and we can say that, yeah, we are on the track now. We have very good marketing team, marketing consultant and marketing manager we have. They have continuously or routinely they have visiting the industries
In Kerala, we have, I think most of these medicinal plants industries are located in Kerala. Like we have very good, the biggest, this one, Aushadhi is there, then Sindhite. Likewise, so many industries are there, Kerala Ayurvedics. So we have very good rapport with those people now. Earlier, no, when you visit, first time and all, they were not ready to even mingle also with us. But now we have very good rapport. So we have that kind of relationship with them, so that we can directly sell their produce directly. So like Sir mentioned now, last year 1.2 crores of this one we could make with the direct this one of this marketing intervention. Yeah. Next, the final one is that the collaboration with this, what to say, the third party or other medicinal plants institutes or the boards like CAMBA. Here we have very good rapport with CAMBA. We are also, this program is also part of that, collaborating with this CAMBA. So like that, no, all the SMBB, state medicinal plants boards, we have very good rapport with them. And also value addition, providing value addition for this medicinal plant sector or the products that gives more income to the farmers. For example, this year Sri Mahesh is got, I think we are giving him around 4 lakhs rupees for this drying yard. How the drying yard? Yeah, for drying yard of Amla. So we are also promoting farmers to come up with those kind of value addition ideas, so that they will get benefited like that. Yeah, that much only. This is a very good picture which I took from Gadag. This is all Central Asiatica. Yeah, thank you all. What I wanted to tell is, what is the herbal garden? Initiative of Chandrasekhara, I think is. But I was surprised how you can tell it is sustainable, the herbal garden. What do you mean by sustainable herbal garden? He is the one who is behind this herbal garden, Dr. U.M. Chandrasekhar, sir. So he will only answer your question, sir. So thank you, sir, for your question and your observation. Yes, we can make herbal garden really sustainable in different ways. For example, in Nilambur, lot of visitors are coming to see the teak museum. And for them, this is an additional, what do you call, information that is about the medicinal plant. So we charge, that means entry fees is there, and that is one way we get. And at the same time, we can raise planting materials and sell it. Again, we can get income. And more than that income, or this one, knowledge share is very important, because more than 500 medicinal plant species are there. Some may be interested in growing one species, and another may be interested in growing another. So we provide information. Again, that will help them to cultivate and also market it like that. So information dissemination, and even a partly ecotourism, and even I can say that this kind of attempt can be good for even urban green space development. So this way, like you just by using medicinal plants, you can develop beautiful urban green spaces. So this way, it has both economically and even socially sustainable. Thank you. Another one I want to appreciate is your website is extremely good. And, I have been following all the RCFCs, and yours is, I think, the best one. Oh, thank you. India, because I think what are the activities going on and how they are performing. And I think you have a good team under the leadership of Chapur, Chandrasekhara, And PA Sujanapal sir also. Yeah. Dr. Sujanapal, PA. Sujanapal, and Dr. Udayan, all of them I know very well. Yeah. So I appreciate it. Another thing I wanted to ask you is, see, what is the change you could bring, from the past?
you started working to 2017, now it is 2000. Yeah, yeah, of course, teacher. First of all, as an add-on, I just joined. I'm part of this RCFC from last 2 years. Okay, so from that point of view, what I can say is that that's what I just mentioned when I said marketing side. So I've been to Bangalore, the local mandis markets. They were not. My first impression was that when we visited that market with the help of the Campa, first of all, they were literally said, "No, you are not at all." What to say? They were that relationship was not very good. They were not ready to give any data regarding how much they want, what their requirements, and what is that price which they are giving. They are not at all ready to give. But see, the keep on we what to say, we keep on disturbing or something like that, no, for the good for the farmers. So that makes us know to build a very good rapport with them. So obviously, that is a very good difference which I, from these last 2 years, which I, from personally I witnessed. So that's the result. No, we got to happen that no last year marketing side also 1.2 crores. Earlier it was zero because NMPB were directly telling us you have to concentrate on marketing sector also because we are promoting this one, but marketing has to be happen. Otherwise, farmers will not get the money. You know. That is the main one thing which I want to mention. Another thing is that the QPMs. That is also, in my opinion, that is also a very wonderful idea. So earlier when we started only with some 4 or 5 species, now it's come up with the 59 species. So we have commercially important like Vitania is there. Then in Kerala, I am glad to, I forgot to mention that you might be knowing Madilagam, which is a panchayat in Thrissur district. They are profusely started to cultivate this Sida. This Aushadhi or that kind of industries need this Sida, particularly called Sida alnifolia. So we are promoting and they are started cultivation of 10 acres of this Sida. So it's happening now. I think the harvest is over. The Kerala Ayurvedics, which is the company, they are directly procuring from them with this 120 rupees per kg. So these are my. But I feel we have to go a long way. Yeah, of course, of course. And I think your team can do wonders in 40 years. Oh yeah. Sure. And what I suggest is, see, marketing still it is a gray area. Yes, sir, You correct. have to do a lot. Yeah. Second thing is QPM also, the production of more than 1 crore 1 crore. is a very good sign, but that is also not enough. More can be produced. Yes, sir, sure. The training, you have 54 training in the last 7 years. Then the species data, you are telling of 59. What is the data? That is meant by QPM species data, which and all QPMs the farmers having, and all the data of how they are cultivating and what they are kind of fertilizer, those kind of data we have. Sir, next panel discussion we will have, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, Akhil. Thank you, sir. Thank for your nice presentation and wonderful work done. It is not done, it is still go. You need to go a long way, as sir said. Now we have a last session in the presidential address by Dr. S. Venkateshan, sir. Please, sir. Good morning, all. Respected Dr. K. N. Muthy, sir, the then PCCF retired, who is now working as MD of Talent Foundations, and Dr. K.C. Chaku, Dr. Hema Bindu, Dr. Narajan Murthy,
and Sri Magesh. So good morning all of you. So it's nice to be here, and I feel very happy to stand before you. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆರ್ಬಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯವರು ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು 10 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 10 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದಿರಬೇಕು, ನೀರಿನಂಶ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಒಣಗಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅದರ ಇದು ದರ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಒಂದು 10 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೈತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾನೀಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಅದು ಒಂದೇ, ಸರ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಈಗ ವಿಚಾರ ಸಾಮ್ನಿಫರ ಇರಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಳುಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ CSR ಫಂಡಿಂದ ಅವರೊಂದು 10 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೀಪ್ ಯು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈವನ್ ನಾನು ಕಲಬುರಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಶ್ರೀಗಂಧ ಗಿಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಂಧ ಗಿಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಸಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನೋ ಒಂದು 5 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ 30 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಗಿಡ. ಒಂದು ಗಿಡ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಒಂದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಬರೀ 30 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರೋ ಗಿಡ ಶಿ ಬೈಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋಸ್ ಬರೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈವನ್ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವರವರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಜನರು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ನಾವು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಥ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಕೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಬೇಡ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈವನ್ ಕಾಡ್ಮಾ ಬಂದಾರೆ. ಇವತ್ತು
ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ರಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಜನರು ಯಾರು ಬೆಳೆಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿರಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಕೇಳಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಸೆಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾವು ಈ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಸೆಷನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾಕು ಸರ್, ಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಮಬಿಂದು ಮೇಡಮ್, ನಿರಂಜನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಮಹೇಶ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಟರಾಜ್. ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ.
vehicle 2214. 2214 vehicle car. Vehicle 2214. ಯಾರ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡಿ. ವೆಹಿಕಲ್ 2214 ಯಾರ್ದನ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ ಅಡ್ಡ ಇದೆಯಂತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ 2214 ಕಾರ್ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೀಟ್ನ ಕೂರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೆಷನ್ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂರ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂರ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನು ನಾನು ಕರಿತೀನಿ. ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಚೇರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ KC ಚಾಕೋ ಸಾಬ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ NMPB-RCFC. ಇವರ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ KN ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ PCCF ಅವರು ಕೂಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಡ್ರಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರ್ಬಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಮಬಿಂದು ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ICAR IHR, ಇವರು ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಡ್ರಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಡ್ರಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಅವರು QC ಇಂದ, ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಿತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಏನೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅದಿತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ. ಅದು ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಮಬಿಂದು ಮೇಡಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. Good morning, everyone.
guests on the distinguished guests on the dais and off the dais. Basically, I'm here to share what actually in the morning Dr. Chako sir has already mentioned. It's more like exchanging information, what we have and what you need, and it's a kind of making some linkages and exchanging information. So I just want to briefly, I presented this before RCFC yesterday. They said, why don't you share it here? Basically, I wanted to say what we are doing at Indian Institute of Horticulture Research. I just want to introduce the institute. We work on horticultural research, basically all horticulture crops, fruits, vegetables, flowers, and medicinal. Medicinal is a part of a group of crops which we are working. And we we have various fields of research. Though this group is basically meant for medicinal crops, also wish to put before you, we have other research areas like crop protection. Chako sir was mentioning about post-harvest technologies and crop protection. And we have a special instrumentation facility and also NABL accredited food research laboratory, where if somebody is interested can test their samples for heavy metals and pesticide residues, etc. And at medicinal plants research at IHR, what we are doing basically is a conservation, elite variety development, and also quality planting material production technologies. We also take up training, and we have working right now on Gymnema, Centella, Bringraj, Karmek, Brahmi, Mugna, and Ashwagandha. I will quickly share what we have to offer. Next slide, please. And we have varieties which I think if you know, in agricultural research, we have a central variety release committee. Recently, our varieties have been identified for release. 2 varieties in Mikuna, that is Kaunch or Kapikuchu, Arka Dhanvantari and Arka Daksha, and in Centera we have released Arka Divya and Arka Prabhavi. And the next slide, please. We have totally 10 varieties which are available with us, 6 in Velvet Bean, 2 in Centella, 1 in Ashwagandha, and 1 in Bringraj. And we also have developed organic production technology for Kalmek, Coleus, and Centella. The next one, please. And we have some technologies in pipeline, high elite lines in Bacopa, which have high biomass and high bacoside A content. And in Kalmek, high biomass and high andrographloid content, and high gymnemagen content in Madhunashini. And also we are having another interesting project which we are working is non-destructive sampling of the roots, especially where root is the economic part. We are trying to standardize some techniques using soil-less cultivation, where we are harvesting the root, 75% of the root, and we are replanting it so that the plants again can grow. So that way you are sustainably harvesting the roots and also not destructing the whole plant. And this can be easily be done wherever, like for example, the Stimula plants or any other plants. The next one. In that, we are working on 5 plants. And we have transferred some of these technologies to the industry and to the growers. The next one. And we have also registered, this is our research. Next one. Ongoing research, as I mentioned, we are working on Kalmek, Brahmi, and Bringraj. We have come out with a variety. We are working at the retuning, how we can take it up, and also in Gymnema, and another is Senkupushpi. The next one. So we have few, I should thank NMPB. We have few of those projects where we are working in intercrop in medicinal crop, because we always felt as a sole crop rather than the sole crops, encouraging them as an intercrop is much better, economically viable. And we have, as I mentioned, we are working on this hydroponics and soil-less cultivation, which I just mentioned. And the next one, please. Next one. So we have a good herbal garden. Yesterday I was also mentioning, Dr. Chako sir, there's a need to network this herbal garden so that industry or interested people can sustainably harvest some of the resources from the herbal garden. And the next one, we have a herbal demonstration unit. And Dr. Rajshekaran is here. His work, he has developed an RET medicinal garden we have, where we have 32 RET species, and he has developed the distribution maps, and also he has, next one, cryopreservation. He is an expert in cryopreservation. He has developed a cryopreservation methods for medicinal plants, 15 medicinal plants, both slow growth cultures and pollen cryopreservation. The next one.
And we have an herbal garden where we have more than 200 species which we have listed, taxonomically identified. We took help from FRLHT, I see Tabassum here. And we also maintain a demonstration unit. I invite all of you to visit. We have a National Horticulture Fair going on from February 27th to March 1st. Please do come and visit. Not only medicinal crops, you can see all the technologies what we have. This is practical technologies are demonstrated in the fields. And coming to the crops, what we have worked is in velvet bean or conch. The next one. We have, before one please. So we have developed 6 varieties in this. One is long duration, medium duration, and short duration. And based on the industry preference, like different seed coat colors also, white and black. And we are also promoting this for its multiple uses. And I'm sure like much of the seed material which is industry is getting is, I believe, from our varieties. And I'm sure many of my colleagues from industry also tell me that. So we are promoting it for green menu crop, and especially whoever is having coconut and areca nut gardens, they can take this as an intercrop, which can help them in increasing the fertility, reducing your weed population, and also it controls the nematode population. So wherever the nematodes are a problem, especially in greenhouse or in any of the orchards where you have a nematode problem, growing this for 40-50 days and incorporating into the soil not only controls the nematodes, it increases your soil fertility. And we have this seed material available with us. Whoever is interested can contact us. The next one. So these are some details, because basically we bred these varieties. As you know, the wild types have itchy trichomes on the pods. So we have developed them as a non-itchy types with a high L-DOPA content and high seed yield. The next one. The next one. Next one. So we also are multiplying the seed with the help of the farmers so that we can make available quality planting material, what Chaco sir was mentioning. It is an attempt so that we multiply it in a large quantities, and we have an online seed portal. So anybody interested, you can see our website, IHR website. You have online seed portal where you can indent the material just like you do online shopping. So you pay the money and it will be dispatched by post to your address. So this is our farmers. He was mentioning also Gadag Pawar, Mr. Pawar. And also we are multiplying it, some of the farmers in Mysore, Gundlupet, and also in Belgaum, one contact farmer which is growing, he's growing this as an intercrop in mango cultivation, mango orchards, about 8 to 10 acres, and we keep buying back the seed from him. The next one. So we also worked on Centella asiatica. It is also, our breeding objective was to increase the biomass as well as the asiaticoside content and total terpenoid content. The next one. We have come out with 2 varieties, Arka Prabhavi and Arka Divya. Arka Prabhavi has a higher terpenoid, total terpenoid and asiaticoside content, whereas Arka Divya has a very big leaf with a long petiole which is easy for harvesting. So these are also with the farmers, and what Dr. Chaco sir was mentioning about the farmer's field where he's growing in a big acreage. The next one. So we also released a variety, Arka Ashwagandha in Ashwagandha, the phenoloid content and also good root yield, which probably we are, growers in Anantapur area. They have taken it in a big way, and they're all supplying this material to the industry. The next one. The next one. We have completed one project on Bringraj. I again thank NMPB for funding it. We have released, next one, Arka Bringraj, which is, most of these Bringraj are, prostrate or semi-erect types. This variety is an erect type, and it has a very high vidulolactin, around 0.5%, and it also gives you very high yield. And it is quite amenable for commercial cultivation. And we are also standardizing now for a retooning. That means after the main crop, you can leave it and take one more, crop from it.
And also has a disease resistance to downy mildew, which is a serious disease in Bringraj. And this also we are testing with the industry. We have shared the material in a tripartite agreement, and we are expanding this. The next one. So I think we can skip, because beetle vine is also another crop we are working. We just mentioned we have some hybrids in it, and we are also doing some bioactivity studies and even product making out of it. And as I mentioned, we have an organic production technology for Kalmeg, the next one. Organic production technology for Coleus fuscoli, the next one. And as I mentioned, we are multiplying it, because a lot of emphasis now on the seed. A forum like this, I always tell, you have to have a quality raw material, better look into your seed and planting material. Because unless you have a very good quality seed with you, which can give you higher yield as well as a higher bioactives, if that is your interest, you have to really make sure that you're getting a proper seed. So that is the reason why we are also putting an effort to see that at least we have enough material, this is a very normal concept in vegetables and other crops, field crops. But in medicinal crop, this concept is lacking. And I think it is time some seed companies take up this, at least in the crops where we are growing in a large area. Because without that, probably we are still talking about why ethanol content is very low we are getting in ashwagandha, or why certain material is not performing as it is to be performed, because a variety and its maintenance and purity and its maintenance to maintain that purity is very important. And that kind of a research is very important. I'm sure, as Sir was mentioning, many of these plants are already disappearing from the wild. Necessity to bring it under cultivation. If you are talking about cultivation, then you have to talk about variety and production technologies. And another aspect is the post-harvest technology. And we have many other technologies. We have biofertilizers, biopesticides, and we have Arca fermented coco peat, which is very amenable to grow nurseries because it has plant growth promoting properties. And as I was mentioning, we are working on soilless cultivation, which I think can be really explored. And this project, we got it from CCRAS, where we are also trying to see Vriksha Ayurveda practices like Kunapachala, Ganajivamrita, Jivamrita. And we see that Kunapachala has a very good promise to be an organic nutrient. But again, it needs a standardization, looking at you're looking for a higher biomass, or total biomass, or your seed, or your root. So it has to be standardized based on that, like your frequency, the concentration, everything has to be standardized. And we also have a lot of vertical farming model, and our institute regularly takes courses on terrace gardening, especially for herbs as a home herbal garden. My colleague Dr. Rohini is there. She actively participates and takes trainings in it. And we also conduct, I think these other things you can skip. We just wanted to show we also conduct demonstrations, field days, and training programs. And as Dr. Chako sir was mentioning, we also have a very vibrant post-harvest technology division. And we already have, I think I'm happy to see Mahesh here. He is one of our, KVK Hirahalli incubating kind of a thing, who has taken our Amla technologies. And happy to see that he has grown to such a heights. And we also, I think we gave them a drink to taste yesterday. One of our colleagues has made a Centella beverage. So if anybody wants to develop a new products using herbs, we have a facility, innovation and incubation facility, where you can approach us with the help of our scientist, or in a consultancy mode, or you can take in a contract research mode. We can help you in developing any of the products. And with a brief thing, like what I wanted to share, is quality planting material is very important. So whoever working or growing, better check what kind of variety or what kind of a seed you're growing. And this kind of intervention will help us to, as many speakers were saying, sustainability, safety, and traceability is what everybody is asking now. So I think it's better we gear up for that and see, we are ready to collaborate with the industries, and our interest in participating here is to know
what are the research needs from industry or the growers, whether we can have semi collaborations things. And I'm happy to, anybody more interested to know anything, so you please contact us, and we'll be happy to interact with you. Thank you. Now the floor is, thank you, madam. Now, floor is open for discussion, sir. Can you just throw more lights on these varieties in the pipeline for Bacopa and Andrographis? For the Bringaraj, you already told. I was just looking for more information on these two. Yeah, in fact, there are few elite lines which are in the final stages. We will be releasing them soon from the institute side. And these lines have shown promise. We have seen that seasonal variation is one factor in the bacoside content. We are looking into these elite lines which can give you stable bacoside A content and also the yield over the seasons. So other yield and content details, I can share it with you. Yeah. My name is Dr. Hima Bindu. My mobile number 944 90 40 463. Thank you. Ma'am, we were talking about coffee plantations and how intercrop of medicinal plants could be done. Yeah. Could you please elaborate more about that and how it It is an interest. Actually, it's I find it a bit challenging project because always research doing in your campus is always comfortable, but going out and doing. But we found that there is a scope, and this we took up because we had a lot of discussion with the coffee growers who were interested in growing herbs. And right now we have taken under this project supported by NMPB, we have testing 6 medicinal crops. I mean, we have put many, but what we see the promise is the patchouli and centella. And of course, in an open conditions or in early gardens, where there is ample space between coffee, and there are also some degraded land where you are not utilizing it, I see a lot of promise for vetiver. It is coming up well, and we saw the oil quality was good. This we did it in only Sakleshpura. So I'm not sure about the other high altitudes and what are their climate conditions. But we see this is only a small beginning we made. I'm sure there are quite a few plants which we find could be grown, like for example, Alpinia and vetiver, patchouli, Bringaraj as an open conditions. So some of the crops are coming up well as shaded conditions and some on the open conditions. So it is still the second year of testing, but there are quite interesting results. Thank you. Madam, just I am professor of Gulbarga University Botany Department. Now I am in Ramaya University of Technology. Yes. Especially one aspect interested me very much. All aspects are interesting. One is really promising, that is soil-less cultivation. Because it is environmental friendly also. So many things, and controlled condition, weather effects will not be there, we can control. How many crops, I mean medicinal plants you have tried with soil-less condition? So just to, if your question is just for growing, you can grow all of them in soil. My point is, since considering it's like area which you can take it up, I feel that more promise is for non-destructive harvesting, especially for the root crops, or you say endangered or very highly endangered crops, where you want to really multiply them and then harvest them sustainably. I think not many standardized production technologies are available, but I feel the industries should look into this as an option. I mean, root-based medicinal plants. Yes. May be more ideal there. More. Because you will not be disturbing the nature. Definitely. And have you analyzed the medicinal content of the water that are nutrient that you are using to grow the plants? Whether the medicinal
these bioactive compounds leach into the water, then content of the actual content in the roots or any Actually, other sir, part. the soilless we are using a substrate. Basically, we are using a coco peat with a mix of other substrates. So here we have tried both organic and inorganic, and there is no leachate issue, sir, here. But we have checked with Pipli, which we have grown it for 2 seasons. I can confidently answer your question. We could see that soilless had given. This was tested by our collaborator, Central Ayurvedic Research Institute in Bangalore. So they have tested the bioactive. I think they mostly estimated the piperine content in the roots. But we see the roots in the soilless cultivation has given us the higher bioactive. And also we see the fruit yield was also more in this, because it is like we are cutting it, putting it again, so it's continuously growing and giving us the fruit yield also. And we are doing this in 5 plants: Uraria picta, Rubia cardifolia, Punarnava, and Convolvulus. So around 5 species. It's still going on, but I found it could be a very interesting option for exploring, so I just mentioned. So it's still to be concluded, but there are very good positive leads in it. Any comments on soilless cultivation from industry side, sir? Good morning. See, basically, secondary plant metabolites, they are not having any direct role in the plant growth. That's what our ancient seers looked into, and how these secondary metabolites are using by the plants to protect itself. My question is, that is the one area. The second area is, recently you might have seen an article about ashwagandha, and probably Denmark going to ban the very entry of ashwagandha into their market. Now this is a very precarious situation. You need to be a little careful about the way we are projecting so-called Ayurveda or herbal medicines. I'll give an example, allicin. Okay? And similarly, all biomarkers, what you look at, whether withanolide, bacoside, or withanolide, you name the thing. Please understand, today the world again it's a circle. Now they are coming back and telling, apart from allicin, from the same garlic, there are 4,249 as on that day's publication by Tim Spector. He says there are so many other actives available from the same species, same bulb. So if somebody says, whatever the XYZ activity, hypolipidemic or immunomodulant, and you name the thing, cannot be and should not be attributed to one single molecule. One. And see, I'm not discouraging any scientific, innovations and putting that into practice and all that. But per se, the science of Ayurveda, as envisaged by our acharyas, where individual drugs are given a wide spectrum of its clinical utility, they are based on a very, a complex mechanism happens in the body. For example, there is a method where they say a single active taking a single pathway to reach a particular tissue, and again further down to a particular cell to give a modulating activity or maybe any therapeutic activity. That is how the allopathy drugs, many of the herbal, plant resources are converted into a potent herb, drug. Whereas Ayurveda or any herbal drug, including naturopathy, try to take the whole thing in a complex way. They are not broken the way what a synthetic medicine or a medical expert will talk about. That's where the safety mechanism is inbuilt. That is where this ashwagandha history or story has started in the come into the news. Now our Ayush industry, the research bodies are scratching their head and they are not able to give a justifiable answer, though right, left, center, you name the directions, it is bombarded in social media about its safety. I feel like laughing for a simple reason. Who prescribed these herbs to be used in every individual? Sorry, that is not the way
Ayurveda works or any natural medicines derived from natural resources, that too the organic compounds from the phytoconstituents are concerned. Now, when you say that particular actives can be increased and all that, see, I'm not absolutely as a scientist. I'm there with Madam, what she is doing. At the same time, since Dr. Prabhu asked me, what is your view? My fingers are crossed. Because I gave the example of allicin, and can give you n number of examples. Take amla. Everybody is talking about vitamin C, ascorbic acid and all that. The moment it get into ashwagandha, I mean, Chavanapanash or Brahma Rasayana, wherever Rasayana properties are attributed as a Lehakalpa, the temperature will be 110 to 120 degrees centigrade, where your ascorbic acid sensitivity ceases at 55 degrees centigrade. See, that's why we need to be having a very pragmatic view. That's where I, as an industry, especially soilless cultivation, etc., it is not the yield, it is not the sustainability. Other way around, many of the things are quite sustainable because we are fortunate to have a huge tract of cultivatable land, unlike China. And when you look at the industry and its requirement, I will tell you, even next 100 years we can supply, provided sustainably, target the thing, show the money to the farmers, not your subsidy. With all due respect, the moment you show the subsidy, then you'll attract a different kind of people. Show, rather, as I spoke morning, incentivize based on like how the new concept has developed by, or rather introduced by the present government dispensation, where based on your production, the incentives are given. Same thing should happen even for medicinal plants. Otherwise, this is not a sustainable way, and it will again confine to a very limited area. Now, coming back to the same point, Madam, I absolutely will look into it. But taking plants, again, you go to the way the plant behave and how our acharyas and even modern scientists are using the medicinal plants, and the animals are using medicinal plants for a protective mechanism, is basically are the plants which are grown in wild. Because secondary metabolites of a wildly cultivated or available thing, or maybe intercropping is what I want to really recommend. And how sustainable commercially, which I am not a competent person, but the way what we en masse cultivation is happening. And definitely to that, to what is happening, like the milk, B2, A2, A1, even all these descriptions we have now, yield is not the criteria, we look at a different thing. Similarly, even medicinal plants will have a significant role. And why I'm telling this is, immediately judging and come to a conclusion and replacing the whole thing will be catastrophic to the whole industry as well to the species. The best example, again, I'll give you, the tea from Himachal. Today, not only from Himachal, recently I was in Palampur, I was discussing with an expert who is handling Himalayan bioresources. He is heading the department where the value or the quality of the tea what we are getting from India and the challenges they are facing from Ceylon and China. And what could be the reason and how the whole thing has to be reworked. And this applies not only for tea, for every other medicinal plants. That's why I always keep my fingers crossed. Where sustainability is a very important thing. And please, again, I'll repeat, we have plenty of, proactive farmers. Give them direct access to the industry. Now, what is happening is not the way. I'll repeat. Every year I'm repeating this. My industry, for example, except 3 people now, after 15 years my association, other than nothing is coming to my industry. It is all happening through middlemen. Now we are all blinking in the dark. Nobody will observe. Nobody can see us. If that channel is open, this is the industry and this is what cultivators, and give them what exactly you can cultivate. And I'm very happy to see both the things, Madam what presented and also the previous presentation, a lot of things they are doing and a lot of sustainable, growth and all that can happen. I will tell you, without you guys, industry will be zero. And again, at the same time, without industry gives the, as Dr. Prabhu said, value addition, your produce is having zero value. That's why how we need to bridge these two in a sustainable way and also commercially viable way is very important. Why farmers are discouraged? Because you attract only such farmers who come for your subsidy.
subsidies stopped, sir. 3-4 years now, no subsidies, sir. Fantastic. It is only the last year to this year. Last year this resistance was not there. So 12 months. My observation is that where instead that money give to the farmers with respect to madam's area post harvesting technology. For example, amla. I will tell you, as a scientist, not as an industry person, the way we use the triphala, the quality of triphala, it is abysmal. Instead of somebody from outside coming and pointing at us, that's what I always tell my industry, get up. Not it's the microbial load, it's flooded with pathogens. Only Dhanvantari is saving us. So post-harvest technology is what is required. Where, madam, for example, pulp of amla. See, the problem is, I know, amla, the way we are harvesting, the way poor guy sitting in some remote area, the very, the pulpy material, very low shelf life. We cannot, like a potato, we cannot carry for months together and preserve and all that. And easily it get fungated and all possible nonsense, what is not required will come into it. That's why there, madam, actually, there was, during my early years, 20 years back, there was a department called Sutra in IASC. Okay? That department, actually, they had shown certain, machines where they can literally scrape, like a flakes, they can make the amla. Finally left with only the seed. That type of technology initially followed by a drying system, very economical drying system with least energy. Such type of things, if we able to give to the farmers, even if it is 50 kg, 100 kg, I as an industry body, I will give you all licensing activity to the industry. There are industries, it's almost 95% is driven. If I remove 5 industries, the one industry's total turnover is remaining 95% industries cumulative turnover. That's the reality. But they are this 95% cumulative turnover are the people who are really making Ayurveda to go to the next level, not the big player. Big player are busy in their shampoos, creams, ajmolas. That's a different thing. I'm not again discouraging. That's how the revenue has to be generated. The scientific fraternity as a medical science is played by mid and small scale industries, and we need your help. You are talking about only viable crops. I'll give you another 150 species where we need only 10 kg, 20 kg, 50 kg per month. And intercropping, farmers can involve. I can give you such items, and also madam can help in getting the samples, saplings, cultivatable items, and Mr. Chako's team also can help us out. And there are such wide varieties of, for example, sir, I told you, Sida cardifolia or Nilini. It's a big issue, sir. If you give me 120 at 120 rupees per kg, I will give you 1 ton order immediately. Because this is scarcity what we are facing, industry. Because even not only cultivatable item, now you know the Biodiversity Act is very stringent, and there are a lot of loggerheads between the industry and the authorities. Now even the so-called weeds, the farmers has to be encouraged, let them collect it, we will pay the price, and also to the government whatever the ABS is required. That also having medicinal value. Nobody will cultivate Tribulus terrestris. But for me, without that, I cannot think of urinary system. Kokshura is an integral part of it. More so, Punarnava. Nobody cultivates Punarnava. So those things sustainably, how to harvest it, we have to train them. So with this is what brief I can tell. Anything is there, I can answer. Thank you, sir. Anybody? 1 ನಿಮಿಷ. Sir, namaste. Srivatsa. Thank you. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. As a farmer, I know I'm sitting on huge resource pool, and you're waiting for the resource to reach your place. Unfortunately, the bridge is still not built. It's work in progress forever. So, very important point, sir. Weeds and ಹೇಳಿದ್ರಿ. As a natural farmer, that's one of the things I always suggest our agricultures or farmers. Don't look at weeds as ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಳೆನಾಶಕ ಹೊಡೆದು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರಕೃತಿ it visualizes ecosystem in a totally different way. So everything is important. So ಆ ಮಾತನ್ನ ನಾವು because of this, ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಇದು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಬಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ. I can tell you all those 10-20 kgs that you were talking about, I can definitely supply from this week itself. So it is possible. Thank you. Thank you for coming forward. We are building the bridge, sir. See, once again, regarding the building the bridge, I will tell you the reality. Now, they are the middlemen. You are the farmer. This group is a farmers group, the industry group. Now, the current scenario is from you, the middleman, to the industry. Now, you want to come to me directly. You are actually season-bound yield. But you know, when you come to me, what he is selling to me, you come with the same price tag. Industry says, boss, now the middleman is taken off. But still you expect your greed, or rather your desire, that gap advantage what is required, because there is one thing what we call sustainable supply, continuous supply to the industry. I agree, for you it's a seasonal crop, you don't have any facility to store and all that. So automatically when my price is same as my intermediate supplier, industry is choosing the intermediate supplier. They say, no, I don't want to get into that, he is only a seasonal thing, I don't have any the burden of again storage and all that. Instead I'll go. The moment you show the industry some cost benefit, they can think of really doing some modulation facilities, additions, etc. And there should be a win-win situation. Definitely without giving their margin, you are not selling. And he is not selling to me without taking his cuts. And industry is also making its own profit based on the whole supply chain like any other industry runs. Now what my request is, it's not the discontinuation or lack of bridge. Bridge is there, but there is some sustainable bridge is not there. That if you're able to create, show, that's why I always tell farmers, industry should show the money, then automatically farmer will become multiple, not proactive. He'll be much more versatile in taking multiple crops. That's very important. This gap, unless you bridge, when I interact with my industry, they say, boss, this is what I'm getting. You name 5 kg, 5 ton anytime, 24/7 into whatever the entire years, you'll supply. Why should I go to this supplier? I mean, cultivator is having time bound. Provided he could able to make some cost benefit, if not a huge, a small marginal thing. Now we can, industry, personally I can convince not to knock them off. It is not the intention, because all are required, because this middleman's role with respect to natural resources from the forest, they are the whole and soul. At least there are other 40% of species industry requires which comes from the cultivated items. That actually area we can bridge a gap better. Sir, can we have your contact information, sir? Is it possible to? Sure, sir. I'll share later. You want to note down? Yes, sir. Please. 98452 84264. So before calling, text me, WhatsApp, it is my WhatsApp number also, because because you know that the moment you go to a mall, my number is, every advertisement, banks, they'll... No, government don't involve, sir, they're only directly. They are the facilitators. No, I'm not again discounting them. Without them, we were not sat here. They are very important, because, madam, this is a government. No, they are quite honest and they are doing fantastic job. They are not expecting, but we will definitely, sir. We will not only from my side, my entire industry.
Definitely. Sure. Good morning, sir. I didn't get your name, sir. Niranjana Murthy. Can I call you as Dr. Niranjana Murthy? Yes, sir, anything. Murthy, or Niranjana. Oh, Murthy, another gentleman, senior is there. And Hima Bindu, ma'am. I appreciate your focus on the whole but 30 years ago when I graduated, I couldn't get into IISc, so I moved into US Military Academy, West Point. And the US Army has given me excellent opportunities for sustainable practices of a Shetty. I come from a business family. Now I'm a micro minority in my own city. And after coming back 35 years later, the team has helped me in marketing for herbal products. And one of the brightest youngest man is Arun. Even being a handicap, he has made two huge company to grow. So these kind of knowledge base we have. And where did I get my job coming back? I got it in Soraba, the place I was born, where medicinal plants grow in the wilderness. Now they're building Sigandur Bridge to bring the forest producers into the city. Back then the train went to Talgopa. Today they are building a beautiful bridge connecting Sigandur and Sringeri. So this kind of advancements our state has been doing. But how are we recognized abroad, like between herbal and Ayurvedic medicine, and how the Western look down upon our medicines? I'm still alive after having been affected by corona and a palsy, cerebral palsy. That's why I speak stammering. My English was excellent in New York, but in Bangalore I'm struggling between 6 languages plus English. And thank you very much, ma'am. I'm from Anvatti. I'm from same Sorba Taluk, sir. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? You want any clarification, sir? Okay, thank you. So I am Manu. So I have a question regarding the intercropping. Are there any guidances, research done to see which of these medicinal plants can be grown as intercrops between sugar canes or as you told, arecanut? I noted down in arecanut farm we can grow some of these plants. From where can we get this guidance, and is there a ready reckoner or something for this? Thank you. There are certain studies, if you can write to us, there are certain modules which they have standardized based on your climatic conditions, water availability, and the stage of your arecanut, and then what amount of shade. We can suggest you fruit crops. You can just get in contact with us. We can. When we're talking about intercropping, we have to remember your main crop should not be chemically produced. Sugar cane, ನೀವು chemical ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿರುವಂತ ಬೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಕೋಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಕೋಪ ನೀರ್ ನಿಂತಾಗ ಬಕೋಪ, ಭೃಂಗರಾಜ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್? ಇವರು ಆದಿತ್ಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾರಾಯಣ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. Quality ಅಲ್ಲ, anyway, we are one of the links in the entire supply chain. ಮನು ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು, ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು.
That's what we do. As a third-party certification body, there are two types of certificate. Quickly, I tell you. One is voluntary certification scheme for medicinal plant produce ಅಂತ 2012ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ it was launched by Medicinal Plant Board, National Medicinal Plant Board ನವರು Quality Council of India, QCI ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Because the industry is not asking for such product wherein there is a complete tracking and traceability, accountability, sustainability part. All those things we do as a third party. We have to get the accreditation from the National Accreditation Board. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 12ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. Still, we want to promote, we want to act as a link between the producer and the consumers. Srivas ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, as long as you keep the land, water pure and pristine, ಯಾವುದೇ ಕಳೆನಾಶಕ ಹಾಕದೆ ಬೆಳೆಯುವ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ you can go for voluntary certification scheme for medicinal plant produce. Certification nothing but value addition. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವೇರ್ ಪರಿವರ್ತನಾವಧಿ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗೆ 2 ವರ್ಷ ಬಿಫೋರ್ ಸೋಯಿಂಗ್, ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗೆ 3 ವರ್ಷ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿ, there are quite a number of medicinal produce exported to 25 countries, including European Union and USA, with a very high premium also. We have a statistics, more than 25 crore worth product, medicinal plant produce exported from our country, and it is increasing also. So what is required now is package of practice, where it is grown, how it is grown. Otherwise we consider it as a supplementary crop. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೊನೋಕ್ರಾಪ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಈವರೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಬೆಳಿಬಹುದು. If your coffee estate is free from glyphosate or weedicide, roundup ಬೆಳೆಯದೆ ಹಾಕದೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, there is a huge opportunity. That's what I want to say. Thank you. ಬಂಧುಗಳೇ, ರಮ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ವೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ? ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರಂ. ಆ ರಮ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತಿಳಿದವರಿದ್ದೀರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಆರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ? ಹೇಳಿಬಿಡಿ ನೀವೇನೆ. ವೈ ರಮ್? ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ was the original place where there was forest. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ನು ತಂದಿರೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಟನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಯುಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, now a full-time farmer. I am in just 5th standard, 5 years over, still failure. Coming to the wine, ಸೊ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆದ್ರೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ಲು, ರ್ಯಾಂಕು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕದಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಯನ್ನು 5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಕದಂಬ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಅದರಿಂದ ನಾನು ವೈನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕದಂಬಾಸವ, ಐ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕದಂಬಾಸವ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದಿಂದನೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆಸವಗಳನ್ನು, ಅರಿಷ್ಟುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ವಿ ನೆವರ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ sharing, he gave me 10 minutes time. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಹೋದೆ.
ಆಯ್ತು 6 ನಿಮಿಷ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಹೋದೆ, 400 ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು 4 ಗಿಡನೂ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಹೋದೆ, ಒಂದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಮಿಲ್ ನಿಮ್ಮ KFRI ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಕುಮಿಲ್ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಹೋದೆ, ಮೇಲೇನ ಆರ್ಬೋರಿಯಾ ಆರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಇಂಟರ್ಕ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಬ್ಬರ್ ಸರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್. ರಬ್ಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ರಬ್ಬರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓನರ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ಕ್ರಾಪ್ ಕದಂಬ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಕುಮಿಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ನಾನು ಗಿಡ ಅಂತೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 900 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದಾರು ಹರಿದ್ರ 30 ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸುಮಾರು 30 ಮೀಟರ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು 870 ಗಿಡ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿವ 2 ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆರಿಸಾ ಕೆರಂಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದು 800 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 180 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಟ್ಟಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ 180, ಇಟ್ ಈಸ್ 45 rupees. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು 350 ರೂಪಾಯಿದು ಗಿಡ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡತೋಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಲಮೇಘ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೊರೋನಾ. ಐ ಸೇವ್ಡ್ ಮೈ ಫೆಲೋ ಕೊಲೀಗ್ಸ್, ಫೆಲೋ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲೋ citizens of my village, small village, 6,000 people are living in my village, with a single drug, ಕಾಲಮೇಘ ಕಷಾಯ, ಬೇರೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಶತಾವರಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಧುನಾಶಿನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಯಬಲ್ ಇದೆ. ಬುಕ್ನಾನಿಯಾ ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಪೀಶೀಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪದವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭವನ್, ಪ್ಲೀಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬುಕ್ನಾನಿಯಾ ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀ. ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸಾರಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೆಕನೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್, 3 districts, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಆ ರೈತರು ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ, ನೀವೇನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್, ಐ ವಾಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್. ನಾವು ಮೈ ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೇಡಮ್, ನೀಲಿ ಗಿಡದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಂದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಯ್ತದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿವೃತ್ ಸರ್, ಅಪರಿಕಿನ ಟರ್ಪೆತ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ another 3.5 acres. ತ್ರಿವೃತ್ in all these protocol and major players, they need it in tons. So I want to thank you. Thank you for sharing your experience, sir. ಇವರು ಹಿಮಾಲಯದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿದ್ರೆ. Sir, I have spent 30 years in North Karnataka, although I belong to Shimoga. In North Karnataka, many of the medicinal plants are growing wild. Even ashwagandha, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಅಶ್ವಗಂಧ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬೆಳೀತದೆ. ಟ್ರಿಬುಲಸ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೌತ್, ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಈವನ್ ನೀವು ಕೊಬ್ಬರಿ ತಿನ್ನಿರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ, ತುಮಕೂರಿನ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಭಾಳ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ. ಇವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ರೈತರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಕನಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋಕೋನಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತೊಗರಿ ಇದೆ, ಶೇಂಗಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೋಳ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಅಂದರೆ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಆ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್. Dr. Prabhu? Thank you, sir. Shall I add? See, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸಿ, ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊಬೈಲು 5,000ಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇದೆ. The same situation with our herbal market. Herbal market, for a domestic market, the quality, the expectation and the rates are completely different to some regulated territories, markets like Europe, US, certain things, and also value addition in terms of certification. Since I involved in many activities of the QCI, I know the stringent requirements of QCI, etc. So, ನೀವು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, every industry, it's having its own entry barrier and quality barriers. And even Ayurveda industry or herbal industry is no exception to that. And for their own safety, for example, if you want to take anything into Canadian market, North American market, much more stringent for their own internal, because it's a policy with respect to the health, it is the government thing, it is the responsibility. So our criteria ತುಂಬಾ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಥವಾ ರೈತರು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Depending on whether I need an iPhone or maybe another brand with 5,000 rupees, the market is there, the buyers are there. ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಯಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎನಿ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಪಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ರಿಕ್ವಸಿಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಆರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜಪಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹರ್ಬ್ಸ್, ಈವನ್ ರೈಸ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಭಾಳ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನೋ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಮಪುತಾನ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೋನಾಕ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ರಿಯಲ್ ಐ ಓಪನರ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಬುಕಿಶ್. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಈಸಿ, ನನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್, ಸಿ, ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಆನೆಸ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೂ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು 5 ವರ್ಷ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುರಿಯೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಡ. ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್, ದ ಅದರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ 50 ಆರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ವಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. They need a long list of at least around 250 active ingredients. 500, 1000, 5000. ಸರ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು 300 ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ FRLH ಡೇಟಾ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ FRLH ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? 3000, 5000 ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಘಂಟುಗಳದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತದೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಮ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಐಸೋಲೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಚೈನ್ಸ್, self-generated alcoholic preparations plays an important role. Where these sandhanas, what we call self-generated alcoholic mode or a media, will give you a lot more easily absorbable actives into the biological system. ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓರಲ್ ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಡ್ರಗ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಬಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್, ಡಿಕಂಪೋಸಸ್, ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಸ್.
ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಅಶ್ವಗಂಧ, ಎಲ್ಲವೂ ಶತಾವರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯಾನಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯೇನಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಬೈಬ್ಯಾಕ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂಗೆ ₹100 ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಟೀಮೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ₹100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು 125 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೋಗ್ತೀರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ₹100 ಮಾಡಿದಾಗ ₹80 ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಈ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಎ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವೇಡೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಟಾಸ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ತೆ. Sir, thank you. Niranjan Murthy, sir, you are giving a lot of insights to the realities. And I am myself, Dr. Srinivasappa, working as a professor in the University of Agricultural Sciences, Bangalore. From the past 30 years, I am in the industry, in the medicinal plant sector. So we are growing a lot of medicinal plants. Rather, we are now Kannadadalle ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Okay. Hello? Hello? Okay. ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ US ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟ್ 30 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓವರ್ 250 ನಂಬರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೋಕೇಸ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಶೋಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ 250 ಇದೆ, 350 ಇದೆ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲ. We multiply and we supply to the most of the people, including Ayush department. So just information, if anybody wants, I'll share the details of the planting material available later also. So idondu sir, ಒಂದು APMAC ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ about 20 years back, Association for Promotion of Medicinal and Aromatic Crops ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, where scientists, industrialists and the developmental agencies like Horticulture Department, State Horticulture Department. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಭೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗ್ರೋ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿನ್ಸ್ 30 years. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಜ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಮಾಲಯ ಡ್ರಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಮಾಲಯ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಸಮಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಅಶ್ವಗಂಧ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಕಾಲ್ಮೆಗ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಕೋಪ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30 to 40 ನಂಬರ್ಸು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ದೇ ನೋ ವೇರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ, problem is efficacy comes into the picture. The drug that is produced, the efficacy of the drug is it same in all the times of the production. That is the efficacy. Again depends on the material that is collected elsewhere. So collector may collect from different sources. He doesn't know where he is collecting from, where it is material is available. But farmers are still looking for opportunities to grow, but they are not given ample opportunities. And again, it is not a high profit-oriented crops in most of the cases compared to the other crops like vegetables, fruits. And that too, in and around Bangalore, it is not at all profitable, in my opinion, unless you have a plantations where you can grow intercrops. I can give you some of the list later. Intercrops, we are also trying it out. So intercrops, you cannot earn more money. You can only get some portion of it because main crop is also competing. So ಈಗಿರೋದ್ರಿಂದ people are ready, industries are also ready, but linkage is missing. ಹಾಗಾಗಿ I urge all industry
ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಯು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈವನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ನಾನು ಫಾರ್ಮರೇನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬೆಲೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಆನ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. And we, the scientists, can bridge the gap. We cannot produce more. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ನಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ and quantity if necessary. Pricing also, if it is there, it is easy to work out and definitely advise them. Thank you so much. We'll interact more later. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಹಿಮಾಲಯದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ವಾಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಆರ್ ಹೌ ಆಸ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABC ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ದೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಜರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಂಪನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. Sorry, I had to ask for one more. Because I'm an engineer and I've survived the Western and European society. The drawback in India, ink. I didn't come back empty-handed. I came with drones for agri, pesticides and all those things spreading. I was hit with very big hurdles of red tapeism and bureaucracy. Leave it aside. I moved next to medicinal plants. At that time, when I came 12 years ago, our country, the entire country was facing rainwater shortage and there's no water. All drought conditions, and deforestation had increased the desertification of land by almost 30% a year. It's a huge amount. Now, this past 2-3 years, the rains have been very good because of the climate change. I'm a windstorm inspector from Gulf of Mexico, so I do study the weather patterns and everything. As the disconnect, as one person was saying, we have been sending satellites since about 7 decades, but the disconnect to the farming community is so much, they really don't trust any of the weather patterns these people are announcing. Again, leaving it aside. Medicinal value of the plants or medicinal plants is making it a commercial crop. I do come from
Mysore Coffee Works, the largest coffee plantation in Karnataka, which also beats the Assam coffee plantation. One of our biggest supporters, or we supported, was Siddharth of Cafe Day, who showed how commercialization of a product can happen. We need not have to extend ourselves to go for foreign markets. When I did a plantation survey in Sorba for pineapple, I came to know we don't even have cold storage facilities to bring from Sorba the pineapples to Tumkur, where it will be processed into pulp and juice and everything. And being a I'm from Tumkur, one of my grandfather. Among the two, one was from Tumkur. I had such a difficulty to raise the mango awareness until the food park, whichever the government was coming up. Nobody was ready to supply the mangoes for us. We had to move the entire plant to Kolar. And in KGF or Kolar, we even tried banana plantation. Then the entire community said, we also want to come into it. Okay, come on. When we went to the market to sell, nobody wanted to buy the bananas. We had to sell at 1 paisa a banana. At a cost we produced at 1 rupee a banana. So later on, I brought money to put banana flour making or fruit powder making machineries. Long ago, we had done a lot of work for CFTRI, so they helped us with technology and stuff. After 2 years, now the banana flour has picked up in the market. With a huge 1.6 billion people we have, and malnourished is more than 300 million people. Proteins from banana is very important, and we were ready to give it free. It took us 2 years. Okay, we are a startup company to rise back up in the market. After 12 years, I have no money. All the money I had worked and saved for 30 years is all used up in experimentation. And APEDA, through my team, agreed for exports. It's not that simple to stretch to that level. Anything we grow, the way we grow, doesn't pass the foreign food certifications. I pay money in Bangalore, I pay money in Delhi, I even get the orders and export it to Europe, which gets cancelled. Then I have to find different markets in Africa. This is the stretch one person can go. Thank you, sir. ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋರಿದ್ರೆ ಸರ್ Sorry. No, I think with the collective responsibility, we can do wonders. I'm with you. Now, with the artificial intelligence, there are, package of practice available for each and every crop. We can monitor like drone there. There are many, only thing is networking has to happen. Thank you. Yeah, hello. Yeah, I would like to speak little bit about the building the bridge. So, myself Vijay Kumar, I came from Sami Lab. Sami Lab is located in Bangalore. Its complete name is Sami Sabinsa. Sabinsa is in US, Sami is in Bangalore. So mainly we are into the nutraceutical industry. Mainly we are selling of the ingredients of medicinals, aromatics and herbs and other plants parts. I can say parts. We are using bark, leaf, roots. Certain cases depends upon the category of the plants. So here my point is that Dr. Srinivas Reddy sir raised one point that previously many industrialists who are working, they are coming and mentioning about their requirement, which are the commodity, which are the material they required, how much tons this required. So that has to be disclosed, one thing. Second thing, with respect to my colleague Himalaya company, so Mr. Arun Kumar also raised concern about the where we are getting the challenges in supply chain to meet the requirement of the industry and meet the requirement of the customers. Third point is that we are discussing about the bridge
bridge gap or building the bridge. So with respect to sustainable supply of quality herbal raw material, I would like to say that yes, there is a gap between the industry, there is a gap between the production, who is making the, who are the producer, ಯಾರು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಧ್ಯೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ರೈತ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗದೇನೆ ರೈತರ ಹತ್ರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಚ್ middle man point. Where we can build a gap, this bridge means, one option is that already many raised the points of buyback system. How this buyback system works means, it works based on the contract farming. There are many sirs and madams are here. So anybody is interested in the contract farming of 10 acre, minimum 10 acre, 5 acre, 20 acre, 25 acre. If there is a community 50 acre, 100 acres, we are interested to go for the contract farming, buyback with agreement. With based on if they are willing to go for the fixed price, we will go for fixed price. Otherwise, if they are ready to go for the market price, when the material will get harvest, we are ready for the market price. So by doing the contract farming, we can build this bridge gap, where we can avoid this middleman. Whatever the profitability the middleman is getting, that same profitability can be shared with the community or the farmers group. This is one point with respect to the contract farming. Second point is that what my friend and colleague Mr. Arun Kumar is saying, that we are facing the problems of pesticides. Mainly the pesticide issue is there. With respect to Bacopa, I would like to take one crop. Bacopa, we would like to buy around 200 metric ton per annum. 200 metric ton ನಾವು ಬಕೋಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಇನ್ಹೌಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ಹೌಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಕೋಪ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. Majority of the Bacopa samples. Apart from that, Bacocin or the content part is also vary according to area and area. Content part ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ we are ready to buy. But the thing is that pesticide and the heavy metals. ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು, whoever it may be, when we do the contract farming, we can able to guide the farmer how to grow the crop with respect to which are the pesticides they have to use, how to maintain their land, and how to control the heavy metals absorptions of the from the plants and all these things. By doing contract farming, we can avoid this middleman issues with respect to rate and commercializations, getting commercial profit. Second thing is with respect to pesticides and heavy metals. Even Narayan Upadhyaya sir also mentioned about the organic farmings and voluntary certificate. So with the help of Narayan Upadhyaya sir, Aditya organic certifications also, you can get a lot of informations. More than commercial, Upadhyaya sir belong to the farming community and he love to serve to the community. So even whatever the informations, how to control the pesticide, which are the alternate pesticides, or biofungicides and bioherbicides or bio materials can be used to avoid the pesticides and all, you can meet to Narayan Upadhyaya sir, as well as for us also with respect to contract farming and related to the cultivation package of practice, we would say, or cost of the cultivation practices. This is my second point. Third point is with respect to this is my last point, I don't want to take much of your time. We are buying in Karnataka, I am speaking, we are buying so many products are there. Among that, I would like to highlight few. Ashwagandha is there, we are buying. Fresh amla we are buying. Coleus, neem leaf, beetroot, Salacia reticulata, tulsi, ginger, rosemary, centella, bacopa, gymnema, then boswellia, gymnema and all is available in Tamil Nadu only. Pomegranate rind, whatever the peel of the pomegranate is there, and grape pomace also we are buying. So point is that here Coleus mainly it was very well grown
and developed in the Salem districts of Tamil Nadu. But later on, it was introduced in Karnataka, Ranebennur and Davangere area. We got some good results in case of coleus, but due to the drastical disaster, I would say disaster, industry clashes and there is no market demand from last 2-3 years, completely the cultivation area is gone. Now again huge demand came for the coleus from last 2 years, but availability shortage is there. Per kg coleus we are buying around 300 to 400 rupees per kg. We are not getting the material, sufficient material is not available, not only for the semi-lab. You can take any lab, it may be Star High House or whatever it may be the company. So now the coleus, there is an opportunity to grow in Karnataka as well. Anybody is interested, they can try, and we are willing to support in terms of commercials as well as the buying bag. Commercial in the sense productions in the buying bag. So apart from that, I told so many herbs. I will come to rosemary. Rosemary is also mainly grown in Gundalpet, Mysore areas a little bit. Then it's in mainly Ooty surrounding area. Now Gadag and all they have tried, but quantity is not sufficient. We are importing rosemary from the Madagascar. So there is an opportunity for the rosemary also, because huge demand is also required. Demand is there, but the content, rosmarinic acid and ursolic acid, whatever the content is we required as the industry, we are not getting that. If we are getting also, quantity is not sufficient for us. Rosemary, centella also can be grown in India, but in terms of percentage of the content, the chemical component, what we are looking, that also, when we look at the Madagascar, we are getting 7-8% centellin, where in India we are getting 2% or less than 2 to 3%. What happened, 7-8% content, we are using same solvent chemical, same production method, same manpower. When we use Indian centella, 2%, 3% content to extract the component, same solvent, same manpower, same method. With the same manpower, same solvent, same extraction, all cost, we are able to extract the Madagascar centella 7-8% of that, but India 2 to 3%. To meet 78%, the cost of productions will goes up in the industry. That is the main point. I hope you are getting little bit commercial and technical, where how we can reduce the cost of production in industry. Second thing is that, again, raw material content is also very important. Centella also we are importing huge quantity from the rosemary from Egypt, centella from the Madagascar. A lot of herbals we are importing because of the content, pesticide issues, and all those things. These are the main things I would like to highlight. Rosemary, centella, bacopa, coleus. There's a huge demand right now in the market. Apart from that, if I speak about herbals, if I speak about essential oils, patchouli is also very leading in the market. Huge demand, no material availability. So if you look at the market scenario where the price is high, and if you look at the demand and supply ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಕಮಾಡಿಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಒಂಚೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ, ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ವಯಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So apart from these herbals, we are buying huge quantity of turmeric, ginger, then black pepper and other things. It's not related here, but we are discussing about the herbals. So I would like to thank for all of your patience. I would like to conclude and summarize. ನಾನು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, first is with respect to contract farming, how to bridge a gap between the farmers and productions. Company, production in the sense company. One is contract farming. Second is how to do cultivation practices to get the quality material. There are institutes like Aditya Organics and companies, people, research associates are available. So you can contact them, get the correct guidance. With the help of them, we can produce the quality material. Second point. Third point, with respect to the products, which are the producers we are buying, which are the material we are buying, where the demand is there, supply crunch is there, how best we can support to all of you. So these are the 3 points I had discussed with you all. So I would like, I'm thankful for the
Prabhu sir for and all the team arranging such a wonderful sessions, and even Chako sir also, Murthy sir also, and for all of you for making a time to attend this program and making it wonderful. And I'm thankful for all your patience to hear me. Thank you to one and all. Yeah, my contact number is 9902 833 471. Even we are buying fresh amla around 200 to 300 ton during the season. Now season is closing, going to be end. Even we buy around 200 to 300 ton of beetroot also. So anybody is interested, please feel free to contact, message me. We'll see how best we can work. Vijay. You can take Vijay or Vijay Kumar. Thank you. ಹಾಂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾಮಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಸಾಮಿ ಸಬ್ಸಿನ. Sir, even for this coleus and all, minimum you need is 10 acres to start, or minimum you need 5 acres also you can start. And that can be an intercrop also, or it has to be a main field, open field. Okay. ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಶತಾವರಿಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು. ಕೋಲಿಯಸ್ಗೆ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಕೋಲಿಯಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎರಡು ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕೋಲಿಯಸ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ, ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಟ್ಯೂಬರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕೋಲಿಯಸ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಫಾರ್ಮರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಗ್ರೇಡಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 5 ಎಕರ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಗ್ರೇಡಿಂಗು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು 25 ಎಕರೆಸ್, 50 ಎಕರ್, 100 ಎಕರ್ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರೊಂದು ಮಷಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ಮರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಫ್ರೆಶ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬೈ ಫ್ರೆಶ್. ಇಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಡ್ರೈ, make it dry and give it us. We will do further work at our in-house. So these are the two things with respect to coleus. Apart from other commodity, maybe tulsi and all different management practices are there. Whenever we will come in one-to-one touch, we'll explain the other tulsi and mint and other things and all. Sure, sir. Thank you. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? Otherwise, anybody have a good model how to work with industry, they can suggest their model also. Not necessarily our contract model is a old model. Any new models are there, new methods are there, can suggest, yes, we can work like this. Yeah, please. You said no pesticides should be used, but can organic pesticides like this neem soap, hongeme soap, and that should be able to be used, right? Yeah. Here, two things. IHR supplies, they have a very good package of organic pesticides, which leaves no residue and it's very safe. Absolutely, you are right. Here, point is that 2 points. One is that we should not use pesticide, grow as a organic. That is another point. Second point is that you can use pesticides, but recommended pesticides, which are they recommended by the industry, and how much MRL level, maximum residue level, how much that pesticide can be used, and how many times repeatedly that can be used in a crop for the year. I mean, suppose one crop ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ organic I am not touching. Okay, with respect to chemicals, ಈಗ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ml ಡೋಸೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ 100% ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್.
you can use but a recommended chemicals at recommended dosage. So if you do that, we won't get that residue, because even when we export US and Europe, we have the maximum residue level, MRL level, what we call. ಇಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು PPM ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರೆಕಮೆಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಸೇಮ್ that will match to us. So these are the two things with respect to chemicals. We will guide about the how, which one and how. If you are going for organic, Narayan Upadhyay sir is here. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲಂಟರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಲೋಡ್. ಬಟ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿದು ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ NABL accredited laboratories. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು 400 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾಲ್ಮನೆಲ್ಲ, ಈಕೋಲೈ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನು ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಂದರೆ ಇಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ post harvest activity is equally important, including your packing material, moisture content, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಆ ಥರದ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಮ್ಕೋದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಸರ್. We need to have one post-harvest management unit so that this kind of a contamination should not happen. We did our risk assessment. Major risk ಬರೋದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ನೆಬ್ಬರಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮದು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡೇ ತುಂಬ ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ಅದನ್ನು ಎರಡರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೇ ಬಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸನ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸನ್ ಡ್ರೈಡ್, ಅಂದರೆ ಶೇಡ್ ಡ್ರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹರ್ಬ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. So there are high chances of loss of these active constituents also, so during your drying processes. And also next will be like a loss on drying, means moisture is very very critical. So yakandre ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ 2 months 3 months ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿನೇರಿಯೋನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್ ಗ್ರೋತ್, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಕ್ಷರ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಪೆಡೆಂಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಫಾರಿನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 5% ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 10%. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್.
ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಯು ಸಪ್ಲೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೇ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್. ನಾವು ಟ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ. ನಿರಂಜನ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ತುಂಬ ಅವತ್ತು ಭಾಳ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕನೆಕ್ಟೆಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋಣ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಂಪಾಯಿಂದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು 3 ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ 3 ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆನೂ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರು, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರು, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಇವು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಟಸ್ ಸಿ ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಏನಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಕೆಲವು ವೆಟ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಹೈ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾಸ್, ಮಿಡಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಆ ಥರ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಸ್ಟನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೀಗ. ಟ್ರಿಬಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಗಿಡಗಳು ಬಂತು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಿಬಲ್ ಟೆರಸಿಸು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಏನು ರೇರ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಮಿನಿಫರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವ್ರು ಅಕೇಶಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಡ್ದು ತೆಗಿತಾರೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಬಂದಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿತೀರಿಯಾ ಸೆಮಿನಿಫರ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಕ್ರಾಪು, ಫುಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅದೇ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ರೇರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೀನೋಸ್ಪೋರ ಕಾಟಿಪೂಲೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರೈತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈತರು ಕೇಳೋದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ, ವೈಲ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಲೇಬರ್ಗೆ ನಮ್ದೇನಾಗಿದೆ, ಈ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಕೇಳೋದು ಏನಂತಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದರೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಲೇಬರ್ಗೆ. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಟ್ರಿಬಲ್ ಟೆರಸಿಸ್ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆ. ಕಿತ್ತು ಒಣಗಿಸ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ವೆಯ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ 1 kg ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೀವು ಇಡೀ ದಿವಸ ಹಸಿ ಒಂದು 50 kg ಮಾಡಿದ್ರು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ 1-2 kg ಬರುವುದು. ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಸೀಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಾವು ಯಾವುದೋ ತಂದು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರೇನು. ನಾನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಲಿಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ಬೇಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ರೈತರ ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 150 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ 250 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆಸಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರುವಾಗ 1 ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, 2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, 3 ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 4 ಕಾಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 4 ಕಾಸು ಉಳಿತದೆ, ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು 4 ಕಾಸು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ರೈತರು ಮುಂದೆ ಬಂದು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಟ್ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 6,000 ವಿಲೇಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಮೈನರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಒಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ, 5 ಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ 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 ಅಂತ. ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಬೇಕು, ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಅಪ್, ವೇರ್ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರೋಲ್. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡೋದು ತಪ್ಪು. ಅವರ ರೋಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಚೈನನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ರೈತರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ರೈತರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಆ ಫೋರಮ್ನಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಎಲ್ಲಿ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಈ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರಮ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ಕನೆಕ್ಷನು 1 to 1 ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಫೋರಮು, ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕೊರತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದಂಥ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇವನ್ ಪಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮಗೇನು ಕೊರತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೇಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬಳಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದೇನು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹರ್ಬ್ಸ್ ಶ್ರಬ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರಬ್ಸ್, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ವೇರ್ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಮೀಟ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮೀಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೀಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ಈಗ ಊಟ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಸೀಡ್ ಬಿಡಿಸಿ ಪರ್ kg ಇಷ್ಟು ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಯಾವನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಕೇಳೋ ರೇಟ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ನಾವು ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಂಬರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಸೈಜಸ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ರೇಟ್ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ಆ ಥರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 100 ಅದರ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗೋ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸು, ಫೇರ್ ಲೇಬರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅವೇನು ಇದ್ದಾವೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು 8-10 ಇದಾವೆ. ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ. ಸಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಮಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬೈ.
ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 200 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರೇ ಲೀಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಲೀಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಾವು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾವು ಈಗ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾಕೋ ಸರ್ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ UMC ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸೆಷನ್. ಈಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಲಂಚ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಚ್. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 30 minutes.
Students, they study very hard, but they look for jobs in the banks. They're ready to go back. What empty hands. I told them I'll give you the dry material. You analyze and like, I think I have passed on the dry material also. The old staff, what they are, has been not very positive. We are ready. I have the material ready. You have to come with an MOU or some licensing or something. Then we can, I can see, you have seen the material. I think they have given such material. I needed, I can give you the dry biomass for testing. So you tell me what way you want to throw Definitely, see, I am ready because we do only for expanding it. I can give you the powders, maybe they're right. If you want like after the NHS, we can give you whatever material you need. We are also like the same. We can also share it with licensing. Is what you have to take at least one license. So like what will be the seeds we can give you free, certain amount of seeds. After that extra seeds you have to buy. And then once you take license, you can find the key and you can is there any product kind of thing which you make the roller seeds and get it from outside? But for me, more interest is to transfer the technology. I will be very clear. See, people also, if people are it's okay. Anybody, everybody is taking it. It's okay. But see, people come for a response after. I don't want to say that. 100% I agree. 100% I agree. So because now the boss which we got is not very much involved with universities as well as the government bodies. So based on our availability, I'll give you a call. So whenever you're free, if possible, I'll bring him also. So we can discuss on that. I don't mind. Like if you tell us which are the same material you require, we can have it. We can either come jointly together with